Hotel Castillo Santa Cecilia. The Castle of Santa Cecilia was first established as a mining operation in the Hacienda de San Francisco Javier, following centuries of major silver production and refining on site. The Hacienda's operations slowly declined along with those of the entire city of Guanajuato by the 1960s. It no longer functions as a mine. The Hacienda's buildings were turned into a hospice and hospital for the first decade of the 20th century. Eventually, the buildings were demolished and the ground were purchased by Don Manuel Quesada Brandy, who planned to develop a hotel. A mine shaft known as Santa Cecilia's was one of the last mining-related facilities to remain on the site, and it eventually inspired the name of the hotel. Construction on the building, inspired by the medieval European castle architecture, began in 1951 and was completed a year later. The hotel originally has 20 rooms in total. Following renovations and expansions, it currently has 110 rooms. Its installations have been used as a set for several Mexican film series, and the hotel has hosted celebrities including Mexican Golden Age film star Cantinflas and Maria Felix, as well as a classic rock star Alex Lora. Castle Paris will be glad to know that some of the most notable international personalities hosted by the hotel include actual European royalty, as the Queen Elizabeth II of the United Kingdom and King Juan Carlos I of Spain have stayed here. Given that it was not built for defensive purpose, however, Santa Cecilia is not a fully official castle, although it still makes for a palatial site in the hills of Guanajuato. So now, as we pass the castle and we look at the view of Guanajuato, we're actually gonna go to this well-known candy shop, and they're also known for their rompope. Is eggnog with alcohol. It's so we're gonna see how good these candies are. ¿Tú quieres probarlo? No, gracias, gracias, yo no bebo. Pero mire. Mire, Déjame pongo este lado, ¿no? Cris, ¿me puedes pasar un cuchillo? Por favor, permítanme. Sí, tenemos mezcales de diferentes sabores. Ahorita les voy a explicar un poquito sobre estos mezcales exóticos que tenemos. Sí. Ya probó los Cálmate, Jerry. Bueno, familia, para empezar, vamos a empezar la degustación con un mezcal de arándano y mora. Este es un mezcal aperitivo y digestivo. Una copita antes y después de cada comida les va a ayudar a digerir de lo que son sus alimentos. Contiene 7 grados en alcohol. Le pueden agregar hielo escarchado o hielo a la roca para que le sepa todavía más frío. Si gustan ir degustando. ¡Salud! Y, no se preocupen, conforme vayan diciendo qué tal les pareció el mezcalito. ¿Sí les gustó? Todo lo que tenga alcohol, a que sepa feo. Bueno, después... Pruébalo. Empiezan acá y acaban con 96. No tiene nada de alcohol, nada. Cris, Yo soy ateo. después les voy a dar a que degusten de una cremita de agave.
Esta cuenta con 2.8 grados en alcohol, familia. Tenemos cremas de diferentes sabores como crema de café, crema de coco, crema de agave, Ustedes nacieron entre otros saborcitos. alcohólicas. Esta la pueden agregar a lo que es un raspadito o le pueden agregar hielo escarchado, hielo a la roja cuando estén degustando de él así solito. ¿Les subo rompope? Sí, bueno, pues miren, ya por último, pero no menos importante, yo quiero darles a que degusten de un rompope de nuez. Como les comento, tenemos rompopes de diferentes sabores, como rompope de vainilla, rompope de nuez y rompope de piñón. Este cuenta con minoría en alcohol, ya que se ve más que nada en las reposterías. Lo que tenga alcohol le sabe bueno. Pueden agregar a lo que es un flan, alguna gelatina o algún cafecito o alguna rebanada de pastel. Y pues bueno, familia, yo por último les quiero comentar de precios. El rompope tiene un precio de 200 pesitos, el mezcal del principio de arándano y mora y la crema de agave tienen un precio de 250. No me quiero ir sin antes mencionarles de estos mezcales exóticos que tenemos. Este es un mezcal exótico de cannabis. Una copita después de que lleguen del trabajo les va a ayudar a que se relajen. De estos no tenemos degustación ya que son un poco más elevados los precios, familia. Vieja, aparte de alcohólica, marihuana. Pero miren, una copita después de que lleguen del trabajo y les va a ayudar a que se relajen. No, pues les que no. ayudar con dolores musculares. Sí, a mis sobrinos les ayuda bien. Miren, también quiero mencionarles de estos mezcales exóticos, es polvo de perla, tiene doble destilado para las personas que no les gusta el mezcal como que tan fuerte. Miren, tenemos el plateado y tenemos polvo de perla, permítanme. Polvo de perla. Miren. Ahora sí, familia, por último, pero no menos importante. El de oro, ese es el de oro. ¿Es el de oro? Sí, miren, les quiero dar les quiero mostrar este mezcal exótico de oro, 24 quilates. Es la minilla de oro, no sé si han visto videos que los cortes de carne, perdón, trae ya la minilla de oro, ahora ya lo tenemos en mezcal, miren. Sí, ya. Como les comento, de estos no tenemos degustación ya que son un poco más elevados de precio. Pero miren, entre más va en el oro, más oro, más precio. Sí. Así es. Miren, ¿qué tal les pareció, familia? Miren, ya por último les hago mención del mezcal exótico, es un alacrán de Durango. Evidentemente, pues ya pasó por varios procedimientos para quitar lo que es el veneno. Cuando estén degustando del mezcalito también van a poder degustar del alacrán sin ningún problema, familia. Y tiene 42 grados en alcohol. Y pues bueno, familia, lo que gusta preguntar sin compromiso, si gustan probar alguna cremita, algún mezcal sin compromisos. ¿Cuánto cuesta el cannabis? ¿Qué es el de cannabis tiene un precio de 800 pesitos. Ok. ¿No se anima por algún rompope, alguna cremita? No, yo digo por ahorita que está... Pues vamos a ver. ¿Y el de oro cuánto vale? El de oro tiene un precio de 1,800 pesitos, como les comento, bueno, solo por hoy les vamos a dar un precio de 1,500 pesitos, pero este mezcal no baja en el mercado de 3,000 pesos. No, yo sé que sí. Y aquí en la tienda lo tenemos en un precio de ¿Y 1,800. el de perla? El de perla también tiene un precio de 1,800, pero como les comento, si se atreven a animarse a Yo llevarse pienso que es de marihuana. Sí. Vamos a ver, porque aparte ya lo vamos a artesanal, pasar para miren. acá, ya lo vamos a pasar. ahorita que veamos los candy. Vamos ahorita. Yo pensé que bueno, le damos la vuelta. Bueno, familia, entonces no se animaron por ningún mezcal, ningún rompope. No, sí, pero nomás quieren dar la vuelta, va a ver que sí. Vamos a ver los dulces. Cuando prueban, compran. Es una regla. If you see the towers that are all the way at the end, there's 2 towers, and that's a mine, and that mine is still active. There's actually people still working in that mine. Based on what our tour guide said, he said that those mines don't belong to Guanajuato anymore. Those mines were sold to Canada by an ex-president of Mexico, and so now Canada, anything that comes out from that mine, whether it's gold, whether silver, it's owned by Canada. And he said that the reason why that mine has 2 towers going up like chimneys, it's so all the chemicals that they use to extract the gold or the silver
can escape and they have no harm, because back in the old days, since there was no escape, a lot of miners used to die really young. The La Valenciano or San Cayetano Church is an 18th century Mexican Churrasque church built at the opening of La Valenciana mine, the site of the largest vein of silver found in Mexico. It was built by Antonio de Ordóñez y Alcocer, the owner of the mine, to give thanks to his patron saint, Saint Cajetan, for the riches the mine provided. The church is noted for use of gold leaf, especially the main altarpiece, which are completely covered in the metal. The church is also a site of the Festival International Cervantino. La Valenciana is one of the several churches that were built at the opening of the mines in Guanajuato, such as the Catán and Reyes churches. The building of this church was sponsored by Antonio de Orodoño y Alcocer. The Valenciana mine was first worked in 1558 but abandoned in 1559, as it was thought to be exhausted. The earnings from the mine financed the building of the church. Ordóñez dug various mines and went broke many times until he reopened Valenciana mine in the 1760s. Digging 80 meters, he found the largest silver vein ever in Mexico. According to Baron von Humboldt, who studied operations here in the late 18th century, the find earned him the noble title of Count of La Valenciana and Viscount of the mine, granted by Carlos III in 1780. Located on one of the hillsides overlooking of the city of Guanajuato, on the height of the leads of Dolores Hidalgo, the church is an important example of the Mexican Churrasque style. The church is built of pink volcanic stone, fronted by irregular-shaped atrium surrounded by the wall topped by medallions. Around the main and side entrances, this stone is intricately carved to form altarpieces. The two doors of the main entrance are typically for the time carved for fine wood. The interior layout is that of a Latin cross with a notable octagonal cupola at the intersection. The channel holds three very large Churrasque altarpieces, all covered in gold leaf, with the one in the center dedicated to San Cayetan. The church still has some of the original furnishings, such as the pulpit and the organ. The baptismal font dates from the 19th century and is of a different style from the rest of the building. There are also several paintings by Louis Monroe done at the end of the 19th century. Ahí voy, tía. Ahí voy. Ahí voy.